Hi students, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂളോംസ് ലോയെ കുറിച്ചാണ് and this is a very important law in this chapter. ചാൾസ് അഗസ്റ്റിൻ ഡി കൂളോം എന്ന ഫ്രഞ്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ലോ ആണ് കൂളോംസ് ലോ. ഇത് രണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള പോയിന്റ് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണ്. It is the law helps us to find the electrostatic force between two point charges at rest. So that's very important. It is applicable only in the case of point charges at rest. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട്, എന്താണ് പോയിന്റ് ചാർജ്? പോയിന്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. If the linear size of the charged body is negligibly small compared to the separation between the charges. അതായത് രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം ആയി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചാർജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു? കൂളോം എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ബൈ യൂസിങ് ടോർഷൻ ബാലൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് ടോർഷൻ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കൂളോം മെഷേർഡ് ദ force between the 2 point charges by using torsion balance. Torsion balance is a sensitive instrument used for measuring the forces. Okay, and the same instrument is used later by Cavendish to prove Newton's law of gravitation. ഇതേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് കാവൻഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the force between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. Okay, നമുക്ക് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് and they are at rest. The charges are q1 and q2 and they are separated by a distance r and the charges are placed in vacuum. ഈ ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്വത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this law states that the force between the charges is directly proportional to the product of the charges and it is inversely proportional to square of the distance between the charges. So you can write F proportional to q1 into q2 and F proportional to 1 by r square. ഇത് നിങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം F proportional to q1 into q2 divided by r square. Okay, then again you can write F is equal to a constant k into q1 q2 divided by r square. So the equation takes the form F is equal to k q1 q2 divided by r square and k is a constant. Okay, ഇനി ഈ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നറിയണം. സോ യു ക്യാൻ സേ ഇൻ SI സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് 1 by 4 pi epsilon 0 and it is equal to 9 into 10 raised to 9 Newton meter square divided by Coulomb square, and this is the value in vacuum or in free space. അപ്പോൾ നമുക്ക് k യുടെ വാല്യൂ 1 by 4 pi epsilon 0 എന്ന് എടുക്കാം and it is equal to 9 into 10 raised to 9 Newton meter square divided by Coulomb square when the charges are placed in vacuum or free space. Okay, and here one more point is the epsilon 0. What is epsilon 0 there? ഇവിടെ epsilon 0 എന്ന് പറയുന്നത് it is written like this, epsilon 0, and it is a constant called absolute permittivity of free space or vacuum. Okay, and its value is epsilon 0 equal to 8.854 into 10 raised to minus 12 Coulomb square divided by Newton meter square, and this is very important. You have to by heart the value and also this unit. The unit of epsilon 0 is Coulomb square divided by Newton meter square. Okay, and
Epsilon 0 is the absolute permittivity of free space or vacuum. That means it is the property of the medium. Its value depends on the medium. Okay, so medium മാറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മാറും? ഈ epsilon 0 യുടെ വാല്യൂ മാറും. Okay, so you can substitute K in this equation. You got the equation for force as F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 divided by R square. So this is the equation for the force. This equation by heart പഠിക്കുക. Okay, you have to by heart this equation, and here this force is, and here this is the force when the charges are placed in vacuum. So you can write this is equal to F vacuum. So F vacuum is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്വത്തിലല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലാണെങ്കിലോ? If the charge is placed in another medium, then what is the equation? So you can say in a medium the force is given as F medium is equal to 1 by 4 pi, instead of epsilon 0 you have to take epsilon Q1 Q2 divided by R square. This is the equation for force between the charges placed in a medium other than vacuum. So epsilon 0 is changed into epsilon. Okay, so what is epsilon there? Where epsilon is a constant called absolute permittivity of the medium. Epsilon 0 is the absolute permittivity of free space or vacuum. Epsilon is the absolute permittivity of the medium. Okay, so from here you can say this force depends on the medium. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മീഡിയം. മീഡിയം മാറുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാറും. Okay, now you just divide this equation 3 and 4. So equation 3 divided by 4 gives F vacuum divided by F medium is equal to, when you are dividing you can say 1 by 4 pi cancelled, Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square cancelled. So you will get 1 by epsilon 0 divided by 1 by epsilon, that is equal to epsilon by epsilon 0, and this is written as F vacuum divided by F medium is equal to epsilon by epsilon 0 is called epsilon R or K, where K is a constant or epsilon R is a constant and is called relative permittivity or dielectric constant of the medium. Okay, so this is very important. And what is the unit of this constant? We know that this is force divided by force, so it has no unit and no dimension. So dielectric constant is a unitless, dimensionless quantity. Okay, and one more point here. What is the definition for dielectric constant? So you can define dielectric constant as the ratio of the force between two point charges separated by a distance in vacuum to the force between the same two charges separated by the same distance in a medium. Okay, so that definition is very important. So you have to study this equation also. From this equation you can write F medium is equal to F vacuum divided by K. That is നിങ്ങൾ രണ്ട് ചാർജുകളെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് വാക്വത്തിലുള്ള ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് മീഡിയത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ. Okay, so when 2 point charges are placed in medium, then the force between them is reduced by K times. K times കുറയുന്നു.
So this is a very important equation for finding the force in medium if what is given, dielectric constant is given. Okay, again you have to by heart these values. For vacuum, the value of K is equal to 1. For air, the value of K is 1.00054, and for water, the value of K is equal to 80, and for a conductor, the value of K is infinity. Okay, from this it is clear that the value of K is ranging from 1 to infinity. Okay, that is, you can write the value of K is greater than or equal to 1 and less than or equal to infinity. That is, the value of K never be less than 1 or negative. That means it is always a positive value. Okay, now you can expect a question like this. For an insulator, the value of K is equal to dash. Okay, and you are given options like this. It is 0.5, second option -5, third option infinity, and fourth option 2. What is your answer? Here you can say that the value of K is never less than 1, so it is not possible, and it never be negative, so it is not possible, and the value of K is infinity for conductor. So here the question is for insulator, so the answer is what? 2. Okay, so you can expect this type of objective question. Again there is a question like this. If Q1 into Q2 is greater than 0, what is the meaning? And what is the force between the charges? So we know that Q1 into Q2 is greater than 0 means Q1 into Q2 is a positive quantity, isn't it? So രണ്ട് നമ്പറുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും സൈൻ എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. സോ Q1 is negative, then Q2 is negative. Q1 is positive, then Q2 is positive. What is the meaning? Meaning is this one. These two are like charges. Like charges means what is the force? The force is repulsive. So it is the repulsive force. So the nature of the force is repulsive. Okay. Again, you can expect one more question like this. If Q1 into Q2 is less than 0, what is the meaning? And what is the nature of the force? So you can say Q1 into Q2 is less than 0 means Q1 into Q2 is negative. So the product of two numbers is negative when the sign are opposite. If it is positive, this should be negative. So what is the meaning? The charges are like or unlike. So you can say that the charges are unlike charges. Okay, and again, what is the nature of the force? The nature of the force is attractive. We know that like charges repulse and unlike charges attract. You got it? Next one you can expect like this. If Q1 plus Q2 is equal to 0, what is the meaning? Q1 plus Q2 equal to 0 means Q1 is equal to minus Q2. That is if Q1 is equal to Q, then Q2 is equal to minus Q. That means the charges are equal and opposite. Okay, then what is the nature of the force? So the force is what? Attractive. So here also the force is attractive. Okay, the next one you can expect a question like this. Copper sulfate molecules
അയണൈസ് ഈസിലി ഇൻ വാട്ടർ. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടറിൽ പെട്ടെന്ന് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. നമുക്ക് പറയാം, ഇൻ സോളിഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, the force of attraction between Cu2 plus ion and SO4 2 minus ion is very large. So when it is in water, we know that the force is given by F water is equal to F vacuum divided by 80, or you can say this is equal to F air divided by 80, because the value of K is almost same in the case of vacuum and air. So what happened here? When it is in water, the force is reduced by what? 80 times. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? 80 മടങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ 80 ടൈംസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് കൂളോംസ് ലോ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറെ അധികം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചോദിക്കും. നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ.